Imagine actually big kwa producer anaitwa Grandmaster Techniques, yeah, from Kubwa Studios. He's the one who came with the whole idea of the sound. I like. Now, before we even get in towards the instrumentation and everything, man, the second year back to back, kila time akiwa Nairobi, lazima napitia hapa hivi, because listen, we're worldwide, and of course Mombasa is one of the places that we broadcast on. Na pia nikiangalia numbers, pia Mombasa mnatupenda sana. So shout out to everybody in Mombasa, and of course when you're here, Mr. Kaa La Moto always has to pass through. Ukwaje? Mungu anasaidia. I'm good, I'm easy. You're right? Kabisa. Mombasa kwaje? Last time nilikuwa Mombasa ilikuwa I think November, October hapo. Wow. They're about no actually I lie, ilikuwa September. Hey man, ukija Mombasa nitafute mzee. Mombasa is one of the space ambayo ipo na sehemu nyingi ambao watu wengi hawajafika. Yes. Naongelea mabatani na vitu kama hivyo. Spaces of fun actually. Sehemu ambao ukiingia unaweza sema utaki kurudi na Nairobi. Ukataka trace iwe pia na headquarter kule. Tunakuja because I mean I like when you umesema you go to different places, because kila wakati mimi nikienda hapo naenda pale Nyali, you know, 1 2 what na sitoki kwenye ile box ni shelf imekufunga kwenye shelf ile nikiambia Mombasa kuna hii kuna ile, like I don't remember last time we town. Yeah, Mombasa is good. Mombasa is good and it's crazy actually. It's crazy. It's crazy. I mean, the food actually, the culture, yes, the language, you know, the people, hospitality, wakarim sana. Alafu pia kuna sehemu nyingi za kuchill tu na kujificha na watu wasijue hata uko around. Really? Yeah, of course. Alafu pia Forodhani, unajua, Old Town, uende paka Wasini huko, urudi paka Marine, ushaona, utoke uende kama Watamu, ama pale Mombasa uje sehemu kama za Ganjoni, unajua, ama uje Kisauni utulie kwa washikaji ghetto, unaona, it's actually it's a vibe. It's a vibe. Yeah. Naangalia politics, things looking very interesting. Nimeona juzi pale kumekuwa na video mkisema hamkuwa mnataka ule governor amenominatiwa, amepatiwa tikiti. I saw the people crying, wanasema nani alikuambia ya kwamba unaweza piga deal bila kuongea nasi? Unajua kinachoshangaza na kuchekesha ni kwamba wote wa Kenya, right? Yes. Na tunayemzungumzia huyo pia ametokea kusema kwamba ipo tetesi kwamba mama yake waliwahi kutokea Mtopanga ambaye ni Mombasa, right? So yeye akaona ni vizuri kwenda kunyangarika katika masuala ya governor vitu kama hivyo, the Sonko. Alafu tunapokuja huku kuna watu walikuwa wamejenga love kitambo na Abdulswamad, ambao Abdulswamad ni moja kati ya watu ambao wasaidia watu na mambo na basari na vitu kama hivyo. So sasa story ni kwamba Abdulswamad ana love hivi na Sonko pia ana love ya street, unajua. So tunafanyaje, kwa sababu ule mji pia hauko na Waswahili tu na Mijikenda, siku hizi wapo pia watu kutoka mbali, unajua, so many communities. Community, kwa sababu ni mji, unajua, inapokuwa mji kuna mchanganyiko wa watu wengi. So tuache tuone debe la mwezi wa 8 itakuwaje na usalama. Haya, now that tumesha, you know, we've caught up, ushaniambia Mombasa venye kuko. Now let's get into the music. Hii project mpya iko pale kwenye Boomplay inaitwa Leso ya Mekatilili. First and foremost, hiyo title mbona? Leso inasimamia uzawa. Nikisema inasimamia uzawa ni kwa sababu haraka when we are kids, tulipokuwa tunaenda kutairiwa, kukatwa govu, tulikuwa tunavaa leso. Inapokuja tunapozaliwa, after birth unapokewa na leso. Alafu pia hata kama umeoa, upo kwenye shughuli ya kufanya mchezo wako wa kwanza, umechoka, unataka kupumzika, unatinga leso, upigi maboxa na vitu kama hivyo, ili vitu vipate baridi uanze kuamsha ya pili, unaona. So leso inamaanisha uzawa. Mekatilili ni freedom fighter, peace to the woman, ambao ni mama yetu, very highly respected. Yeah, of course. Alafu pia alikuwa kwenye 1940s. Sasa anasimamia ujasiri kwamba mwanamke sio weak. Unaona, historia ya mwanamke sijui acha mambo ya don't be like a girl, don't be like a woman. Huwa anachukuliwa mwanamke ni kisababu cha kufanya uone ni weakness, but no, mwanamke anaweza kubeba mimba miezi 9. Sisi hata tupate jipu la kwa hapa tunaumia. So ina maana mwanamke yuko strong. Sasa Leso Mekatilili ni imekuja kuleta star, like to give them a warm whatever, like imjali, impatie hope kwamba she's the one. Lakini pia mbali na hivyo nimejaribu kuleta sound zilizopotea, the hususan chakacha, bango na the old cultural ya Mombasa. Kwa nini? Ni kwa sababu
we had the mushrooms, we had the mushrooms, yes. The Jambo Bwana, the Safari Sound, we had the Multi Cavaliers, unaona, we had Akinangala, Mzengala, peace to them, we had the Juma Balo and the Maulidi Juma, Malika and Malikia Rukia. Tuna historia kubwa ya music. Yes. The Fundi Konde ambaye ametengeza rumba yote mpaka kina Franco wote wamefundishwa na exportiwa bwana. Yes, yes. So we did that, unaona, but people are trying to forget that. So let's make it is like the rebirth of the revolution tena. Yes. So ina maana nyingi hiyo album. Kwa maana hata hapa sikuenda kwa boom kuba ambao watu wamezoea ni the Bronx sound. Nikaona I'm Africa, right? I'm African inspired hip hop. So acha nikae kwenye misingi yangu ya Swahili culture na pia the language and also get into it. Yeah. I like it. I mean, nilikuwa nasikiza album na I like the different collaborations. Yo, ukiona Heart the Band, I really like that one. Yeah. And also what caught my attention is intro ya album Ali Manzu, one of our great actually mtangazaji anayesukuma Swahili. Yes, Ali Manzu was like, okay, this is interesting. A lot of people don't get different people from outside of the discipline waje kwenye mziki. So e project first and foremost, if you're just locking in right now, I've got man like Kaa La Moto, of course, repping Mombasa. It's all about hip-hop, and he's here to talk about the brand new album, right? So we're chopping up about it, of course, 95.3 Trace FM, Calvin on Good Morning Trace. Niambie kuhusu hii album. Man, album ni furaha sana. Unajua inspiration album yenyewe nilikuwa nimeenda Kikambala. Yes. Kuna mashamba yangu, right, plots tunaitaga hivyo. So ikapita gari ya wageni nikiongelea Waarabu na Wazungu. Ikakanyaga matope ikamrukia mwanamke. Yes. Alafu ilipomrukia mwanamke haraka ule mwanamke alikuwa ni kama mzawa tu. Maybe the original or the Mijikenda za Maswahili. Okay. Alafu hakumwambia samani, walicheka wakaondoka zao. Trust me, iliniumiza sana. Alikuwa niko kando ya barabara, nikaja nikamwambia sorry mama, na nikajaribu hata kumpa leso yake, hata alikuwa imeshika uchafu, nikajaribu kumfuta. Naondoka pale, ilinifunza kitu kwamba we are the African, we are the people from these lands, we are the origin of these lands. Lakini leo hii tunachukuliwa kama outsiders, ama people are looking down upon us. So ikawa ni haiwezekani, ndio ikanifanya niende studio niamue kufanya kazi ambayo, kwa mfano right now ni usubuhi, right? Yes. Kuna dada zetu hapo nje, unaona, the Mombasa, Kileleshwa, any place in this country, wapi huko, ama Runda unaweza ona kuna Kadzo, kuna Rehema, kuna Atieno. Kuna Kadzo hapa by the way. Imagine sahi anaosha vyombo vya bosi, sahi labda ametoka kusindikiza watoto kwenda shule, sahi labda ametokana tayari na muhindi fulani hapo, paka na feel kama she's not known to be up real, right? So how are we making them happy? How are we making a smile to them? How are we inspiring them? How are we making them to feel like they are not left out? Unaona? So nikaona ngoja nifanye album fulani ambayo itakuwa wakishamaliza kazi zao za nyumbani, vipi maids na watu kama hao, wawe pia kidogo na burudika. Unaona, wanasikia mapenzi na maana wakoshwe nafsi, wa feel kama huyu mtu anatukumbuka sisi. Ndio ikawa tunawapatia star hao. So you know, I like that, and especially fact juu tunaongelea kuhusu hii album. Ali on the show leo mcheza wimbo wa LL Cool J kutoka 1990, right? Yeah. Around the world. Around the world. Around the world girl, right? Yeah. And nilikuwa na wapa story kuhusu how LL Cool J hapo 1990, how rap haikuwa na, you know, songs dedicated to women. Ilikuwa ni Rakim and all of them, it was all about this, that, what, nini. It was very hardcore, alafu pia ilikuwa na oppress the ladies, right? Ladies actually. The B word being thrown all around so and much, everything. And nilikuwa naambia ya kwamba without LL Cool J, there wouldn't be no Drake, there would be no Kanye, there wouldn't be no Tupac. Thank you so much. You know, thank you. So I like it when I see you, you know, dedicate an album to the ladies. To the ladies, Yes. And one of the songs, when I was listening to that Heart the Band song, it was, and I was just like, this is something very, very different. Just ukirap hivyo, na ukiwa soft hivyo. How long did it take you to write that song? Actually, the whole, kama hiyo ngoma mina Had the Band, the funny thing, Had the Band walinitafuta toka
2019 nilipokuwa nimeachia album ya Kesi. Yes. Jamaa alinicheki DM, lakini sikuwahi kuiona, ilienda kwenye general. Na sasa sisi wakati huo hatuko vizuri kujua general na request nini hizo zote. So walinicheki, inakuaje sisi ni at the band, naomba album, tununue album yako. Yes. And wewe unatu inspire and you're a big brother to us. Mimi nimekuja kuiona nikiwa naja Nairobi. Cha kushangaza, nikiwa naja Nairobi, ile naja Nairobi sasa ndo naona jamaa wamenicheki, wamenipaka paka namba. Kabidi niwapigie. Yes. Pigie, wakashika, vipi na kwa ngambia niko Nairobi, mnasemaje? Basi hata hiyo DM ni ya miaka 3 iliyopita. Basi lakini fresh, uko Nairobi nini? Tokea hivi. Nikatokea kwao. Shaona, wanasema wengine nzuri sana jamaa. Yes. I love the three guys. Nikaenda pale studio tayari. Studio tayari, tukatengeza ngoma 2. Tukatoa idea, ikatengezwa, wakatoa idea, tukatengeza, tukatoa ngoma 2, alafu tukasema moja nichukue mimi, moja wachukue wao. Ndio nipe mji, nikachukua mimi, alafu kuna ngoma nyingine ambao wao wanaimiliki ambao mimi pia nipo. Unaona? Tukafanya ngoma kwa just an hour, tumemaliza ngoma 2. So baada hapo sasa hata files zikapotea na vitu kama hivyo. Yes. Narudi Mombasa, nafanya hiyo album, nikafeel tu album nyingi hiyo nilikuwa nashirikisha wasanii based in Mombasa, niwapatie kidogo the hear up wasikike mbali. Wengine ni upcoming, wengine labda tumainspire watu kama kina Masauti, the singers, na wengine ni kama the Chikuze and the Escobar ambao labda jamii naona kama wafanyi tena mziki ama vitu kama hivyo. So nikaona the band wakiwa hapa, kwa sababu ngoma iko dedicated kwa wanawake pia wa Mombasa, nipe mji kwamba wamechoka na madada wa bara, wanahitaji kwenda kupikiwa walinazi. Nikaona because I liked the song venye kuna pata nasema nikupeleke Kilifi, Malindi, all of that, and I was like, okay, this is very nice. Right, I want to get into it for a bit, right? I'll play you that song with Hat the Band. Lakini nataka kucheza wimbo naitwa Siski Sauti. Tell me about this song as we intro it. Yes, Siski Sauti ni kazi ambayo kuna kijana anaitwa Lavida ni kijana mmoja ambaye anafanya kazi nzuri kwenye generation mpya kabisa, hata watu wa labda hamjui. So mimi ni mmoja kati ya watu napenda kuwapatia watu opportunities. Kipindi chetu ilikuwa mpaka uwe mkali sana, umesikika, umetoka ndo upate feature. Yes. Lakini sasa miaka imeenda, utandawazi upo wazi, au sio? Ukiona hata mtu anaweza kufanya kitu fulani na add value kwa kile unachokitaka, sio lazima uende kwa watu wenye numbers. Lazima tafuta watu ambao waka add kitu. You got to bring people up. Actually that's the thing I'm doing. I've been here for years, right? Yes. So kijana nikaona ni vizuri, alipiga beat yenyewe ni producer wake, unaona, aitwa Mumo Beats. So akaja studio yangu Kubwa Studios, akaja na msanii, tukafanya hivyo na ikawa hivyo, one of the great tracks. I like it. Yeah, sana nataka kuuliza hivi nimedhani ni mdundo. Nimedhani ni beat freestyle. Tafanya baadaye. So now you know, I always like to understand mziki kutoka Mombasa, how it's faring against mziki kutoka Nairobi, because most of the time you mentioned Masauti pia wewe huko mjini Nairobi, and the way it is, right? Yeah. And I want to get into it. Mziki kutoka Mombasa, nini nafanya mziki ya Mombasa isifike hapa hivi? Swali zuri sana. Nadhani the same thing tuliongea na ndugu zako Mwafu na Zak peace kwa jamaa. Iko hivi, back in the days we had VOK in Mombasa. Yes. VOK in Mombasa ikabinafsishwa. This story goes way back kabisa in history. Yes. When the era came kwamba the treaties imevunjwa, the coastal 10 miles strips, alafu na huku headquarter ilikuwa na British, the IBEA core, if you remember. Ilipovunjwa, unaona, in the 1963 na kina Jomo Kenyatta na the prime minister wa Zanzibar, right? Yes. Inchi ikawa moja, unaona. So inchi ikiwa moja, if you need to rule people, you need to have a central of power, unajua. So vitu vingi vikaja Nairobi. Yes. Vitu vingi vikaja Nairobi paka ikatokea Nairobi kuwa nchi kubwa. Kwa sababu hata Kenya 1920s ndio imekuwa Kenya. Sisi kule tumekaa almost 500 years before. Yeah, before the Vasco da Gama, all of that. First civilization. I'm talking about before even the 15, 13, 20, 12 centuries, right? So just being said is
tunapokuwa tuko Mombasa ama Kisumu, hii shida Mombasa iko Kisumu, iko Wajir wapi, hata kukiwa na radio ama TV huwa haisikiki nchi nzima, inasikika tu pale kwao. Yes. Kwa mfano radio nyingi za Mombasa zinasikika Lamu, mwisho ni Lamu, Voi na Lunga kama unaenda boda ya Tanzania. Yes. Imeisha hapo. So wewe ukitaka kuwa msanii usikike Kenya nzima, upate audience ya Kenya nzima, utahitajika kupata chombo ambao kitapeperusha habari yako nchi nzima. Ndio maana watu wengi wanabidi waje Nairobi kufanya tour, kupromote ngoma zao ndio wapate audience nzima ya Kenya. Lakini take an example, kama whatever yuko hapa Nairobi ya kushikanisha nchi nzima ingekuwa county zingine ama ingekuwa miji mingine, ingesaidia hata utamaduni wa hizo sehemu kujulikana wa haraka. Yes. Bila kuja Nairobi kuedit, wanazitaga hivyo. Shona. So hiyo ndio ilipelekea vijana wengi kuamini kwamba hata wanahitaji kuishi Nairobi. Unaongelea kuhusu The Kiddies, Sudi Boy, The Masauti, Kelechi, unaona watu wengine, unaona. Lakini bado wapo watu kama kina mimi, kina Nyota ambao tuliamini talent yako haitaji mabano. Unaweza fanya mziki pale ulipo na ikafika mbali zaidi, na ikatokea tu unakuja Nairobi kama kusalimia ndugu na kuachia kazi. I like that. Yeah. Lakini tukiangalia in terms of performance na kulipwa hela. Hela mob is obviously here in Nairobi, masponsor manini what. Lakini nasema hivyo with misinformation. No, iko sahihi. Yes. Iko sahihi kwa sababu biashara zote ziko Nairobi. Yes. Kubwa zote ziko Nairobi. Na hapa ndo tuseme vijana wengi wanapata brandi nzuri. Yes. Unaona. So mtu akishasema Mombasa, wajua utakosa kuelewa. Kama kuna wakati mimi na Nyota Ndogo tulipigania campaign fulani kukataa kuitwa wasanii wa Mombasa. Lakini pia hatukukataa, ila tulikuwa ile sisi ni wasanii wa Kenya. Yes. Ila tunaishi tu Mombasa. Unaona? Ni sawa na Calligraph angekuwa anaishi Kisumu, angekuwa msanii wa Kenya. Yes. Ila anaishi tu Kisumu. Yes. Kwa sababu sisi tumejenga, tuna maisha yetu na mafamilia yetu kwenye ule mji. Unaona? Mimi nikija Nairobi labda tutakuwa kwenye line kama mtu 6. Lakini fikiria hivi, Calligraph ama Kasungura akija Mombasa wananipigia simu wananiambia nipo kwenye mji wako. Yes. ina feel honored niko kwenye mji wangu. Mimi nikija Nairobi pia naambia Kali mimi niko area. Yes. It's good kuliko sasa tunajazana hapa sote ile mradi tunataka keki ndogo. But the good thing nadhani is only promotion and the strategy too. Kokote ulipo ukiwa unafanya the right music na unajua audience yako unaweza be okay. Yeah, of course. Sio lazima kwamba kweli Mombasa wanakuwa paid less na vitu kama hivyo. Lakini sasa tusisahau kwamba kuna wakati Nyota Ndogo ndo alikuwa msanii peke yake Kenya nzima mkubwa. By the way, nakumbuka. Na alikuwa anaishi Mombasa, kuishi Nairobi. Yes. So inawezekana. Susan Owe kuna time alikuwa msanii mkubwa Kenya nzima. Na alikuwa Kisumu tu. Sijui umeelewa vizuri. Sasa tukiongelea hip hop, Kaa La Moto yupo. Sijui Calligraph, Kaka Sungura, na mimi natokea naishi Mombasa, unaona. So ni ile tu Nairobi, the fans actually na biashara nyingi wasi base kwa yule ambaye anamuona kwenye sura. Wa base kwa ile talent wanaitaka, unaona. Wa base kwa sababu achana na sisi, kuna kizazi ambacho kitakuja. Tukiendelea na mtindo huu wa kuona kwamba wale wametoka region ile. Yes. Wale hawawezi ama pia labda Swahili inachukuliwa ni lugha ya kutokuwa msomi. People use English like the measure of intelligence. True. Kitu ambacho sasa wa Mombasa wanatumia lugha yao Kiswahili, but there's richness in Swahili. There is the funny thing, Diamond, sijui hao wote ambao wanatangaza Afrika sasa they just promote in Swahili. Diamond has stuck to it. Unaelewa? So na kila pale kwa continental sasa. They just need to give it a chance. Yes. Wafanye research. Una kama kwa nini mimi na tumejuana miaka mingi? Ni kwa sababu ulisikia, ukaiona, ukaona na hii inafai. Na baadhi ya vyombo vingine na watu wengine Nairobi. Ushaona? Yes. Lakini pia wasanii wa nje ya mji wanawaambiaga wajaribu kujisukuma, tusilalamike sana. Tujaribu kufanya kazi kwa sababu hata maji uyafinike. Uloaji utaonekana tu. I love it. Now, thank you very much for coming through into the building. Listen,
tutakuwa Mombasani very soon. Tuko na kitu inaitwa Trace in the City. Tutakuwa tunakuja, so obviously lazima tuongea na wewe because we have to talk to the mayor of the city atuambie this is where we need to go. Alafu pia at least ndio tour because we want to be in all of those campuses, so tutaweza kuongeleana. Now, thank you very much for coming through, and of course guys, go support him. Listen, enda pale Boomplay, just search for Kaa La Moto. Yes, alafu umesema album is on the way. Actually kwa sasa hii wasikize hii. Alafu pia kwenye YouTube kuna ngoma pia ina video, ngoma moja inaitwa Loyal hapo featuring Mercury. Lakini pia ziko kazi zingine nyingi ambazo zitafurahisha watu wengi sana. All right. Bless up. That's been Kaa La Moto.